पाम्पलेट पाम्पलेट हाँ रेडी रेडी आगो नाଇଁ ନାଇଁ ଏଇନୁ କିଏ ଧରିବ ଅଦିତି ଟିକେ ଧରିବ ହଉ ରେଡି ରେଡି ଏଇଟା ଭୋଜିରେ ହବ ତ ପୋଡ଼ିଯିବ ଜଲ୍ଦି କାଢେ ଜଲ୍ଦି କାଢେ ଜଲ୍ଦି କାଢେ ପୋଡ଼ିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତାୱା ଗରମ ରୁଟି ସେକ୍ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଣା ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ପକେଇ ଚାଲ ଗରମ ଗରମ ଧୀରେ 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 ଅଜିତ ବାବୁ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପ୍ଲାନିଂ ମୋଟୋଟା କ'ଣ କହିଦେବେ ଟିକେ ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେପଟେ ଚାଲିଛି ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଏପଟେ ଚାଲିଛି ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଝୋଳ ଯେଉଁଟାକି ଚିଲି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସିଲସିଲା ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଏପଟେ ମଟନଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମଟନ ଭିତରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି ମଟନ ଏପଟେ ସବୁ ଖେଳ ହେଇଛି ଛାଡ଼ଖାଇ ପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଆମର ଜୋବାଲ ରକର ତରଫରୁ ଆଉ ଅଙ୍କିତ ବାବୁ ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମଟନ ତୁରତୁରିକୁ ମାଛ ସିଲସିଲା ମଟନ ତୁରତୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଚାଲିଛି ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ସେପଟେ ଚାଉଳ ବି ହେଇଗଲାଣି ପଡ଼ିଲେ ମଟନ ଟିକେ କଷା ହେଇଯିବ ଏପଟେ ତ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ପକୋଡ଼ା ବି ହେଇଯାଇଛି ନିବି ଆମର ଖାଇବେ ନିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଖାଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କର କେଉଁ ପିସ୍ଟା ଖାଇବ ତାପରେ ଖାଇକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଟିକେ କୁହ ପାମ୍ପଲେଟ୍ର ପକୋଡ଼ା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା କେମିତି ସଲ୍ଟି ଅଛି ନା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ତ ରେଡ଼ି ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଚିଲି ପାମ୍ପଲେଟ୍ କରିବୁ ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ମଟନ୍ ପାଇଁ ବସିଛି ରାଇସ୍ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ରାଇସ୍ଟା ଖୋଲିଦେବ ନିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଇସ୍ ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ
कम्प्लीटेड मटन कषा रेडी बर्तमान ग्राहक खाली दरकार 10 पिला मटन भात खाइले खाओ नहले जाओ शेष तारीख पूरा डिस्प्ले कर शेष तारीख ପତଳା ମଟନଟେ ଆଉ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛଟା ହେଲା ରୋଷେଇଟା ହେଲା। ଆଜି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି? ସନା ବାବୁ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ, ରାଜୁ ଏଇ ଯୋଉ ବେଣ୍ଟିକି ହେଲା। ପିଙ୍କ କାହିଁ ରୁଷିକି ବାହାରେ ବଇଛି? ପିଙ୍କ ଏଡିଟର ସେଠି କାମ କଣ ପାଇଁ ରୁଷିଛି କଣ ପାଇଁ? ନା ଯଦି ପିଙ୍କ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଭୋଜି ଖାଇବିନି, ମୁଁ ବି ଖାଇବିନି। ଫାଇନାଲ ଅଛି ଥାଉ ହେଲା। ନାଇଁ ଯଦି ये वीआईपी बाबू आसले ये नुआ लोक बर्तन 1080